సో ఇప్పుడు మనము ప్రొటిస్టా క్లాస్ గురించి డీటెయిల్గా స్టడీ చేద్దాము. సో ప్రొటిస్టా క్లాస్లో మనకు సెల్ టైప్ అంటే సెల్ వాల్ ప్రెజెంట్ ఆర్ యాబ్సెంట్ దాన్ని బట్టి మనం సెల్ వాల్ అంటే సపోజ్ ఇది ఒక ఆర్గానిజం అనుకుంటే దీని అవుటర్ లేయర్ కవరింగ్ అనేది వి విల్ బీ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ సెల్ వాల్ అనమాట. హూ ఆల్ డోంట్ నో ఇట్ జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. నోట్ చేయకుండా కూడా జస్ట్ లిజన్ విత్ keen observation. So this is the cell wall anamata. Outer layer covering of the body is known as cell wall. సో సెల్ టైప్ అంటే అది యూకారియోటిక్ ఆర్ ప్రోకారియోట్. అండ్ యూకారియోట్ ప్రోకారియోట్ అంటే కూడా తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఫర్ దెమ్ ప్రోకారియోట్స్ అంటే వెల్ డిస్టింగ్విష్డ్ న్యూక్లియస్ అండ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అనేవి క్లియర్గా ఉండవు, దానిని ప్రోకారియోట్స్ అంటారు. యూకారియోట్స్ అంటే దే హ్యావ్ వెల్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్ అండ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్, దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ యూకారియోట్స్. అండ్ సెల్ వాల్ అనేది ప్రొటిస్టాలో ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ వెరీ ఫ్యూ అనమాట, కొన్నిట్లోనే ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అంటే ఆ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఆర్ అబ్సెంట్ అంటే సెల్ వాల్ తర్వాత వచ్చే మెంబ్రెయినే న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అంటాము. ఆ మెంబ్రెయిన్ అనేది ప్రొటిస్టాలో ప్రెసెంట్ ఉంటుంది, బట్ కంపారిటివ్గా చూస్తే మొనేరాలో అబ్సెంట్ అయ్యి ఉంటుంది. బాడీ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి ప్రొటిస్టాలో సెల్యులార్ ఆర్గనైజేషన్. మనకు తెలుసు కదా, సెల్స్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ tissues combine to form organs, and organs combine to form organ system anamata, which you can see in multicellular organisms. Organ system and organ system combine to form organism, right? This is very rough explanation, don't mind it. And next, body organization is cellular type. Mode of nutrition ante ఏ విధంగా అవి ఫుడ్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి అనేది మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. దే ఆర్ ఆటోట్రోప్స్. టూ టైప్స్ అనమాట మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. ఒకటి ఆటోట్రోపిక్, ఇంకోటి హెటిరోట్రోపిక్. ఆటోట్రోప్స్ అంటే దట్ నథింగ్ బట్ ఫుడ్ అనేది న్యాచురల్గా ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఫోటోసింథసిస్. అందుకే దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫోటోసింథేట్స్. అండ్ హెటిరోట్రోపిక్ అంటే ఇన్ ది అబ్సెన్స్ అంటే దే డిపెండ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఆర్ డైరెక్ట్ ఆన్ ఆటోట్రోప్స్. అంటే వి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేవాళ్ళు హెటిరోట్రోప్స్ కదా, సో దే కాంట్ సింథసైజ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ అనమాట. వాటిని హెటిరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాము. దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ప్రొటిస్టా. ఈ బాక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు బీ థరో విత్ దిస్ బాక్స్. సో లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ది ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్. సో కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా, ఆల్ సింగిల్ సెల్డ్ యూకారియోట్స్. సో ప్రొటిస్టాలో అండ్ ఆల్సో మొనేరాలో ఈ రెండు క్లాసెసే విట్టేకర్ క్లాసిఫికేషన్లో యూనిసెల్యులార్ అయ్యి ఉంటాయి. అండ్ మొనేరాలో వచ్చేసి అన్నీ కూడా ప్రోకారియోట్స్, బట్ ప్రొటిస్టాలో వచ్చేసి అన్ని యూకారియోట్స్. అదే బేసిక్ డిఫరెన్స్ అనమాట, బట్ బోత్ ఆర్ యూనిసెల్యులార్. ఇప్పుడు ఆల్ సింగిల్ సెల్డ్ యూకారియోట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అండర్ ప్రొటిస్టా. సో అన్ని సింగిల్ సెల్డ్ అండ్ యూకారియోట్స్ అనేవి ప్రొటిస్టాలో ఉంటాయి, బట్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ దిస్ కింగ్డమ్ ఆర్ నాట్ వెల్ డిఫైన్డ్. అంటే ఈ ప్రొటిస్టా బౌండరీస్ నాట్ వెల్ డిఫైన్డ్. ద meaning behind these lines are protista shows some similarities. These protistans show similarities with both plants, animals and ఫంగై అనమాట. సో ఈ మూడు క్లాసెస్కి దే షో సిమిలారిటీస్. విచ్ షో సిమిలారిటీస్ దిస్ ప్రొటిస్టా? దే షో సిమిలారిటీ విత్ బోత్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ ఫంగై. అందుకే ఈ కింగ్డమ్కి బార్డర్ అనేది వెల్ డిఫైన్డ్ కింగ్డమ్ కాదనమాట. దే షో సమ్ సిమిలారిటీస్ విత్ డిఫరెంట్ కింగ్డమ్స్ యాజ్ వెల్. వాట్ మే బీ a photosynthetic protestant to a biologist may be a plant to another. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఒకరికేమో ఇది ప్రొటిస్టన్ అని వాళ్ళు అస్యూమ్ చేసుకుంటే ఇంకొకరి ఒపీనియన్లో ఇది ప్లాంట్గా అనిపిస్తుందంట. అదే వాళ్ళు ఇంకా ఈ లైన్లో చెప్పారు దట్ దే డు నాట్ హ్యావ్ వెల్ డిఫైన్డ్ బౌండరీస్ అని. ఇన్ దిస్ బుక్ వి ఇంక్లూడ్ అంటే ఈ బుక్లో ఈ కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టాలో మనకు 5 types of protista ఉంటాయి. Chrysophytes, Dinoflagellates, Euglenoids, slime molds and protozoans. Again, Chrysophytes, Dinoflagellates, Euglenoids, slime molds and protozoans under protista. Members of protista are primarily aquatic. So ivi majority of the protistans are aquatic. In dani habitat majority of protistans are found in aquatic habitats anamata. The kingdom forms a link with other dealing with plants, animals and fungi. Ante I have already told you that these protistans show some connections with plants, animals and fungi. Next, being eukaryotes, the protistan cell body contains well defined nucleons and other membrane bound organelles. So యూకారియోట్స్కి ప్రోకారియోట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏమంటే యూకారియోట్స్లో వెల్ డిఫైన్ న్యూక్లియస్ అండ్ మెంబ్రెయిన్ బోన్ ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి, ప్రోకారియోట్స్లో ఉండవు. సమ్ హ్యావ్ ఫ్లాజిల్లార్ సీలియా. అండ్ ఫ్లాజిల్లా సీలియాకి మనకు డిఫరెన్స్ ఏమంటే ఫ్లాజిల్లా అనేవి 2 లేదా 1 ఉంటాయి. దే మే బీ ఎదర్ 2 or 1 ఇన్ నెంబర్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ లాంగ్. కానీ సీలియా అనేవి దే ఆర్ సమ్ ఎక్స్టింక్షన్స్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ దే ఆర్ న్యూమరస్ థౌజండ్స్ ఇన్ నెంబర్స్.
Protista reproduces asexually or sexually by the involving cell fusion or zygote formation. సో ఇక్కడ మనము ఈ లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా చదవాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Protistans reproduce asexually through cell fusion, sexually through zygote formation. I hope you understood this line. Next, let's get into the chrysophytes. Chrysophytes, this group includes diatoms and golden algae. Golden algae is also known commonly as decimates. So this chrysophytes includes diatoms and decimates. They are found in fresh water as well as in marine water. So chrysophytes అనేవి ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటాయి, మెరైన్ ఎన్వైరన్మెంట్స్లో కూడా ఉంటాయి, అంటే సీ వాటర్లో కూడా ఉంటాయి. దే ఆర్ మైక్రోస్కోపిక్ అండ్ ఫ్లోట్ ప్యాసివ్లీ ఇన్ వాటర్ కరెంట్స్. ప్లాంక్టన్ అని అంటాము, జూ ప్లాంక్టన్, ఫైటో ప్లాంక్టన్, వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ యువర్ ఎర్లీ క్లాసెస్, రైట్? So the tiny algae like structures which float on the water are known as planktons. అవి కూడా these are microscopic, so we can't see them through our naked eye, and they float on the passive water currents, అంటే స్లోగా మూవ్ అయ్యే వాటర్లో తేలుతూ ఉంటాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫోటోసింథటిక్ అనమాట. దే కెన్ ప్రిపేర్ దర్ ఓన్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ది సన్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్, దోస్ ఆర్ నోన్ as photosynthetates. In diatoms, so two types mainly కదా, diatoms and decimates. So diatomsలో the cell wall have two overlapping shells అనమాట. ఇలా ఉంటుంది, ఒక సోబాక్స్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది అనమాట. Overlapping shells, two thin overlapping shells which fit together as a soapbox. The walls are embedded with silica, అంటే ఈ సెల్ వాల్స్ అనేవి దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సిలికా, thus the walls are indestructible. సిలికాతో మేడ్ అయ్యి కాబట్టి ఇవి అంత ఈజీగా డిస్ట్రాయ్ చేయలేము. దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్ట్రెంథెన్ ఇన్ స్ట్రక్చర్. thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitats. The accumulation over billions of years, billions, this number is very important, billions of years is referred to as diatomaceous earth. సో యాజ్ ఇవి ఇండెస్ట్రక్టబుల్ ఇన్ నేచర్ కాబట్టి, అంటే దానిని మనం డిస్ట్రాయ్ చేయలేము. సో అలా అవి డిస్ట్రాయ్ చేయలేం కాబట్టి దే జస్ట్ సెటిల్ డౌన్ ఇన్ ద బేస్ ఆఫ్ ద సీస్. సో సపోజ్ ఇది ఒక సీ అనుకో, అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద బాటమ్ లేయర్ ఆఫ్ ద సీ. దే ఫార్మ్ సమ్ బెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. సో ఇలా బెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉన్న దీన్ని వి విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ డయాటమిషియస్ అర్త్. సో బీయింగ్ గ్రిటీ అండ్ ఇది మనం వెన్ వి టచ్ ఇట్ ద టెక్స్చర్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ గ్రిటీ, అంటే గరుకుగా ఉంటుంది. అందుకు దీన్ని పాలిషింగ్, ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అండ్ సిరప్స్లో దీని అప్లికేషన్స్ అనమాట. దే ఆర్ పాలిషింగ్, ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అండ్ సిరప్స్. ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి చాలా ఆఫన్గా ఎంసీక్యూస్, ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారు. ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఇన్ పీవైక్యూస్ ఆల్సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సిమిలర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటాయి. Diatoms are the chief producers of the ocean. So this last line, this is very very important. So diatoms అనేవి they are chief producers. Being photosynthetic in nature, these diatoms they are producers, means which produce the food for aquatic fishes and aquatic habitat. So they are known as chief producers of the earth, అంటే primary producers అనమాట. Majority of the food is produced by the diatoms. That's about the chrysophytes. So next we will go to the dinoflagellates. These organisms are mostly marine and photosynthetic. సో ఇందాక మనం చదివిన దాంట్లో క్రైసోఫైట్స్ ఆర్ బోత్ ఫ్రెష్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెరైన్ ఎన్వైరన్మెంట్స్లో ఉంటాయి. కానీ డైనోఫ్లాజిలేట్స్ అలా కాదు. దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ మెరైన్, మెజారిటీ ఆర్ మెరైన్ అండ్ ఫోటోసింథటిక్. అండ్ క్రైసోఫైట్స్ ఫోటోసింథటికే, డైనోఫ్లాజిలేట్స్ కూడా ఫోటోసింథటికే. దే అపియర్ ఎల్లో, గ్రీన్, బ్రౌన్, బ్లూ, రెడ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మెయిన్ పిగ్మెంట్స్. సో ఈ ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పిగ్మెంట్స్లో ఉండే కలర్ బట్టి దే అపియర్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనమాట. లైక్ ఎల్లో, గ్రీన్, బ్రౌన్, బ్లూ, రెడ్. ఇది ఒక రైమింగ్ థీమ్ లాగా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ జస్ట్ రికాల్ ఇట్ 2 or 3 times ఇట్ కమ్స్ ఫర్ యూ మౌత్, లైక్ ఎల్లో, గ్రీన్, బ్రౌన్, బ్లూ, రెడ్, దట్స్ ఇట్. అండ్ దిస్ సీక్వెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇది కూడా ఎంసీక్యూస్లో అడుగుతారు. ద సెల్ వాల్ హ్యాస్ స్టిఫ్ సెల్యులోసిక్ ప్లేట్స్, అంటే వెరీ ఇందాక మనం చూసిన దాంట్లో సిలికా ఉంటుంది క్రైసోఫైట్స్లో, బట్ హియర్ ద సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ స్టిఫ్ సెల్యులోజిక్ ప్లేట్స్, అంటే చాలా గట్టిగా ఉండే స్టిఫ్ సెల్యులోస్తో మేడ్ అయిన సెల్ వాల్ అనేది ఉంటుంది, విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ ఆన్ ది అవుటర్ సర్ఫేస్. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ 2 ఫ్లాజిల్లా. సో మనకి క్రైసోఫైట్స్లో ఫ్లాజిల్లా అనేది అబ్సెంట్ ఉంటుంది. డైనోఫ్లాజిలేట్స్లో 2 ఫ్లాజిల్లా ఆర్ ప్రెసెంట్. వీ హ్యావ్ టు స్టడీ కంపారిటివ్లీ అనమాట. ఇలా క్లాసిఫికేషన్స్ని కంపారిటివ్గా చదివేది ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్, సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ది పాయింట్స్ వెరీ క్విక్లీ. సో అండ్ 2 ఫ్లాజిల్లా ఉంటాయి. వన్ లైస్ లాంగిట్యూడ్నలీ అండ్ అదర్ లైస్ ట్రాన్స్వర్సల్లీ ఇన్ ఎ ఫరో బిట్వీన్ ద వాల్ ప్లేట్స్ అనమాట. అంటే 2 ఫ్లాజిల్లాస్ ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ dinoflagellate labeling is given here. This is Gonulax.
in particularly. So ikkada manaku ee furrow anedi untundi in this picture. Here two flagella arises from this furrow. One will be, suppose ఇది ఒక dinoflagellate అనుకోండి, ఇది furrow అనుకోండి. In case one will be in one direction and other will be in other direction, and the angle between them is 90 degrees. This is very important. One is longitudinal and one is transversal, and the angle between them is 90 degrees. So ఇది ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఒకటి లాంగిట్యూడినల్గా ఇంకోటి ట్రాన్స్వర్సల్గా అరేంజ్ అయింది అంటే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ విల్ బి 90 degrees. ఇట్స్ బేసిక్ సెన్స్, బట్ ఆల్సో కొందరికి తెలీదు. బట్ ఫర్ దెమ్ దిస్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అండ్ ఇలా ఒకటి లాంగిట్యూడినల్గా ఇంకోటి ట్రాన్స్వర్సల్గా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి వెన్ దే స్పిన్, అవి ఎప్పుడైతే తిరుగుతాయో దట్ షోస్ అ పర్టికులర్ స్పిన్నింగ్ మూమెంట్. అందుకు దాన్ని విర్లింగ్ వైబ్స్ అని కూడా అంటారు. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీ. అండ్ very often red dinoflagellates, example Gonulax, this is Gonulax, undergoes such a rapid multiplication. Particular seasons లో రెడ్ డైనోఫ్లాజెలేట్, ఎగ్జాంపుల్ గోన్యులెక్స్ అనేది ర్యాపిడ్ మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కువగా రిప్రొడ్యూస్ చేసి దాని నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. గోన్యులెక్స్ యొక్క సెల్ పిగ్మెంట్స్, గోన్యులెక్స్ యొక్క సెల్ వాల్లో రెడ్ పిగ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది. సో దట్స్ వై దే ఆర్ రెడ్ ఇన్ కలర్ అండ్ దే ఫార్మ్ రెడ్ టైడ్స్ ఇన్ ద మెడిటేరియన్ సీ. సో దట్ ఈస్ వై ద హోల్ సీ అపియర్స్ ఇన్ రెడ్ ఇన్ color. That is why this rapid multiplication happens. The cause of this rapid multiplication is the appearance of a great red color in the seas. That is not because of their red color, something like blood sea, nothing like that. And next, these dinoflagellates, toxins released by such large number may even kill other marine animals such as fishes. So ee dinoflagellates anevi, though they are photosynthetic, they kill the marine animals due to the toxins released by the that enzymes from that large number of dinoflagellates anamata. So here they kill the fishes, but here in Chrysophytes they provide food for the marine, but here the toxins released will kill the same marine fishes. So these are the contrasting characteristics between the Chrysophytes and dinoflagellates, which you need to remember, and remember the picture about this dinoflagellate. So next classification of the protista is Euglenoids. Euglenoids, majority of the euglenoids are freshwater. They are found in freshwater. Chrysophytes are present both in freshwater and marine water. Dinoflagellates are found in exclusively or mostly in marine, and euglenoids, majority of them are freshwater. So comparatively you study, it's very easy, and are found in the stagnant water. Chrysophytes, they are found in passively floating water as a flat of plankton, but dinoflagellates, they are in marine water. But euglenoids, they are especially found in stagnant water. Now what is meant by stagnant water? The water which is stable, which will not show much movement, like pond, like aquarium kind of things, without the supply of pump, aquarium, those are all stagnant water which will not show any wavy or movement of the water in it. Instead of cell wall, here cell wall is made up of silica in Chrysophytes. In dinoflagellates, the cell wall is made up of stiff cellulosic plates, but in euglenoids there is no cell wall. Instead of cell wall, flexible cell wall like structure is present, which is made up of pellicle. This pellicle is something which makes the cell wall flexible, and this pellicle is rich in protein. They have two flagella. We have seen Chrysophytes lack flagella, and dinoflagellates have two flagella, and here also euglenoids also have these two flagella. They are two in number, and here in dinoflagellates the flagella is in equal size but a different direction. But in euglenoids there are two flagella, but the size is unequal. One is short and one is long, which you can see in the picture of euglena beside this matter. The two flagella are unequally sized. One is short and one is long. Though they are photosynthetic, this is another thing which you remember in euglenoids. ఇవి ఫోటోసింథటికే, కానీ దీస్ ఆర్ ఫోటోసింథటిక్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. సో హియర్ దే షో బోత్ ఫోటోసింథటిక్ అండ్ హెటిరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. సన్ అవైలబిలిటీ ఉన్నంతసేపు దే యాక్ట్ లైక్ అ ఫోటోసింథేట్స్ లైక్ ప్లాంట్స్, బట్ ఇన్ absence of or in deprival of the sun, they will be acting as like heterotrophs, or like they depend on the predator animals, other small insects like organisms. They act as a predators and they catch those and they eat those, act like a heterotrophs in the absence of sunlight and photosynthetes in the presence of sunlight.
And interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those of present in the higher plants. This line is very, very, very important. You can see chrysophytes, they are like, they show some similarities with algae. But dinoflagellates, here we can see in dinoflagellates, there is no much mentioning about the similarities. But euglenoids, they are identical to the higher plants. How you can say they are identical to higher plants? In the sense, in euglenoids, this in the cell wall, the main chloro in the cell wall in the euglenoid cell body, the chloroplast is consisting of chlorophyll A and chlorophyll B, which both of them are present in higher plants. These pigments are present in higher plants only. So that is why euglenoids are also having the same pigments. So that's why they are known as identical to the higher plants. Example, euglena picture is here. And euglena, it multiplies by longitudinal binary fission. It's an extra point. If you want, you can note it down in your NCRTs. So next, we will be studying about slime molds. Slime molds, now whatever we have seen, chrysophytes, dinoflagellates and euglenoids, all are photosynthetic. And this euglenoids, in lack of sunlight, they are heterotrophs. But slime molds, which we will be learning right now, it is a saprophyte. It is heterotrophic in nature. And saprophytes, it means they depend on dead and decayed organisms for their nutrition. So slime molds are saprophytic protistans. The body moves along with, it means they doesn't have any body structure, or they can't live independently. They depend, or they lie on the dead decayed twigs అంటే చిన్న చిన్న చెట్టు ముక్కలు, లైక్ బ్రాంచెస్ ఆర్ డ్రై లీవ్స్, అవన్నీ దాని మీద ఈ స్లైమ్ మోల్డ్స్ అనేవి దే విల్ బి స్టికింగ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దీస్ ట్విగ్స్ అండ్ లీవ్స్, ఎంగల్ఫింగ్ ది ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. సో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, ఇక్కడ సపోజ్ ఒక లీఫ్ మీద స్లైమ్ మోల్డ్ ఉంది అనుకోండి, ఈ లీఫ్ ఇస్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, అండ్ ఫ్రమ్ ద లీఫ్ దే derive the nutrition. So that is why they are saprophytic in nature, and this twig or leaf is decayed. So this is organic matter, and they gain the nutrition from this organic matter, engulfing organic matter. Under suitable conditions, they form aggregations class called as Plasmodium. So these slime molds, when they have good conditions, they form Plasmodium. This Plasmodium is not Plasmodium vivax, it is another Plasmodium. That Plasmodium vivax is a causative of a disease, but here Plasmodium is a structure of this slime mold, particular structure of the slime mold. That's it. That is the difference between both Plasmodium vivax and Plasmodium, which grows which may grow and spread several feet. It means this Plasmodium is a structure which can grow and increase its length to several feet. During unfavorable conditions, the Plasmodium differentiates and forms fruiting bodies and bears spores at the tips. So whenever the favorable conditions are not there, whenever there are unfavorable conditions, this Plasmodium will form some fruiting bodies, and these fruiting bodies are known as spores at the tips. So suppose imagine that this is a Plasmodium, and this is some branch or some leaf, whatever it is. Here the Plasmodium is there, and suppose it is not getting enough food or water, or something is lack for this. It will, at that time, during that unfavorable condition, it forms the fruiting bodies like spores kind of thing, and the whole Plasmodium, it will convert into fruiting bodies and bear the spores at the tips. It means tips, and on the axis or apex they form the tips, and on the tips they form these spores, and these spores possess true walls. That is very important. The spores possess true walls, but the slime molds lack cell wall. That is very important. Ante I will repeat it once again. This is very important. Slime molds ki cell wall anedi absent, because they are saprophytic in nature primarily, if you want to say. And also this slime mold, the parent does not have any kind of cell wall, but the spores which are produced from the parent, they are going to have they have the true walls. The spores are going to have true walls. This is very important. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. It means these spores, they contain rigid cell walls, and which are resistant for the external suppressions. So they can even survive for many years. This slime mold spores ki unna cell walls, the cell wall material is very rigid, so that that can resist for much suppression and can sustain for many long years. And the spores are dispersed by air current. And this line, ఇది చాలా సార్లు మనకు అసర్షన్ అండ్ రీజన్ క్వశ్చన్స్లో అడగడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. దీస్ స్పోర్స్ ఆర్ డిస్పర్స్డ్ బై వాటర్ కరెంట్స్ అని ఇస్తారు, బట్ వాటర్ కరెంట్స్ ఈస్ రాంగ్, ఎయిర్ కరెంట్స్ ఈస్ కరెక్ట్.
So that's about slime molds. And here we have, there is a slime mold picture given here in NCRT. So you can see here there is it is not having a particular structure. They just cover up the organic matter like twigs, leaves, etc. So particular structure is not given. It's just amoeboid kind of shape. That, but this is not amoeba. Amoeboid shape in the sense it is shapeless. Next we will jump into protozoans. Protozoans, all protozoans are heterotrophs. So now whatever we have seen, Chrysophytes, Dinoflagellates, Euglenoids are photosynthetic, slime molds are saprophytic, but here when we see protozoans, they are heterotrophic and live as predators as or parasites. Predators in the sense they kill some prey. Predator kills the prey and absorbs the nutrition from the prey. But parasites, they live as endo or exoparasites on or in the surface of the host. I hope you have got the difference between those both, the predator and parasite. And they are believed to be primitive relatives of animals. Now you can see why they have given here that these protista are relatives, or they are related both to plants, animals and fungi. Yeah, I hope Chrysophytes, Dinoflagellates and Euglenoids, these three, they show similar characteristic towards what? Towards what? Towards plants. But slime molds, they show some characteristics. I've also already told you that these plants characters, some similar characters of plants అనేది చూపించేది మనకు మూడు క్లాసెస్, క్రైజోఫైట్స్, డైనోఫ్లాజెలెట్స్, యూగ్లినాయిడ్స్. But for fungi, it is slime mold, which is saprophytic in nature. And for animals, which we will be learning right now, which is protozoans, it is protozoans. Protozoans. All protozoans are heterotrophic and live as predators or parasites. They are believed to be primitive relatives of animals. So they are believed to be primitive relatives of animals. Why this statement is given in this sense? Because as they are heterotrophic, as they can't make their food on their own, they are considered as the primitive relatives of the animals. Then you can ask, yes, you are telling very good, you are telling that they are heterotrophs. Why can't they keep in animal kingdom? They are unicellular, right? But animal cells are all multicellular, right? This is basic common sense. But sometimes you are very brilliant that you get these kind of questions, and include me in that group as well, because I do get sometimes these crazy questions with little logic in it. Yeah, let's keep this talkative part aside and get into the stuff. There are 4 major groups of protozoans. Amoeboid protozoans, and I will turn the page. Amoeboid protozoans, Flagellated protozoans, Ciliated protozoans, sporozoans. These are the 4 types of protozoans. Amoeboid protozoans. These organisms live in fresh water, sea water, moist soil. It means amoeboid protozoans are available everywhere. They are cosmopolitan in nature. They live in fresh water, they live in sea water, they even live in the moist soil as well. They move and capture. Here they have given one paramecium. Paramecium, what is the shape of paramecium? Anybody, any guesses? Evarkana telusa? It is shoe, slipper like structure, and this paramecium is having thousands of cilia on the surfaces. These they are given like a border, right? That is not border, it is thousands of cilia which are compactly arranged. They will be appearing like a border, but they are cilia. Here they have given, right, paramecium. So yeah, these amoeboid protozoans, they prey by putting out what they have given. They move and capture. I hope you are able to see it. Ouch. Okay. See, they move and capture their prey by putting out pseudopodia. Now, what is meant by pseudopodia? I hope 90% of you who are watching this would know what a pseudopodia, but I will explain for the 1% remaining who don't know pseudopodia. Amoeba is this, right? It's something random structure, and when it sees a food particle, it will develop a finger like structure around it to catch. In order to catch, suppose this pen is my food and this is amoeba. Imagine these are pseudopodia, finger like structures. It will move, it will just if the food is like this, it will move, it will develop some finger like structures from that body wall itself, body is membrane itself, and it will start moving the food particle towards the body, and it will just close up and it will just eat it, and again with the same pseudopodia it will throw out the undigested food outside the body, and again it will form the aggregation, and again it will mix all the pseudopodia into the body, and again it forms a shapeless amoeboid structure, and it will move around. That's the story, what I want to tell you about the pseudopodia. So that's the pseudopodia. I hope you understood the whole kahani.
and false feet in the sense finger-like projections kind of a thing in amoeba. Marine forms have silica shells. Now, I hope this is also known for many of you, but few do not know it. Marine forms have silica shells on their outer surface. So, in marine environment, aquatic habitat, there is a large concentration of salt, right? In order to escape from that such a large salt concentration, these animals or these amoeboid protozoans they have such silical shells on their surface just like this. In order to protect their body from the high salt concentration, they develop silica shells. Some of them, such as entamoeba, are parasitic. So some of the amoeboid protozoans such as entamoeba are parasitic in nature, and entamoeba histolytica, it's a disease. I hope you heard it in while reading this stuff. So yeah, next let's get into the flagellated protozoans. The members of this group are either free living or parasitic. So flagellated protozoans, they may either be free living or parasitic. Free living in the sense avi dani antata avve they can grow. So those are known as free living. And parasiting in the sense they have to be or they will be dependent on other organisms for nutrition and all. Those are known as parasites. And parasites are also divided into two types, exoparasites and endoparasites, and which will be in detail studied in some other chapter. So let's continue here. They have flagella. Of course, we are flagellated protozoans ante flagella untundi. Now what is meant by flagella? It's an extinction of cell membrane. No, it's an structure which develops from the this fold of the cell membrane, and there will be one or two in number. It is not like cilia, there are thousands, but flagella are just one or two. They will be forming just like the structure, and this is the cell membrane. They develop just like our hair follicle. It is the same structure of the flagella. It will be just like this. Now these are flagella. They have flagella which is used for locomotion. Obviously they the parasitic forms causes diseases such as sleeping sickness. So sleeping sickness is caused by trypanosoma, which is an example. So these are parasitic forms, especially majority of them are parasites in flagellated protozoans. An example here in NCERT it is given trypanosoma. It is known as trypanosoma is a flagellated protozoan which causes sleeping sickness. Okay, next, ciliated protozoans. Now those who understood flagella cilia differences, learning this is very easy. Ciliated protozoans. Now if this is my body, there are thousands of cilia on my surface of the body. Example, paramecium slipper shape. If anybody teases or if anybody comments you, tell me that I'll beat you with this paramecium. It's very kind of you should use your brain to understand what. If you say like that, your friend she should use her brain to understand what you're saying, right? It's kind of funny thing which I used to do when I was reading with my friends. So yeah, putting that away, distraction, 0% distractions should be maintained while you're studying. Okay, yeah. Yes, this ciliated protozoans, they are aquatic, actively moving. Why they are actively moving? Because of thousands of cilia present on the body surface, because of presence of thousands of cilia, which I have already told without seeing. They have a cavity, gullet. It means if this is this body of the paramecium or something, it will be like this. This will be the actual shape of paramecium, and here there will be cilia on the surface. This is the gullet or cavity, and this gullet that opens into the outside surface. So this obviously here you can see it is opening into the outer surface. The coordinated movement of rows of cilia. If this one cilia moves in one direction, all the cilia in the all outer surface, they move in same direction, so that the food particle may be pushed in one particular direction. So suppose imagine that these are my fingers acting like a cilia. Now this is paramecium. Imagine this is the cilia present on the outer surface. Now all this should move in the same direction, right? To move this in a particular direction, the same happens in the outer surface of the paramecium. Those cilia will also move in a coordinated fashion to move the food particle in a particular direction. Cilia causes water laden with the food. So into this gullet, ఈ గల్లెట్ లోపలికి ఓన్లీ ఫుడ్ రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్. విత్ ద ఫుడ్ there will be entry of some water also, right? So because they are aquatic in nature, actively moving, aquatic, so water laden with food and stirred into the gullet. So water to part to food enter avutundi gullet loki, and water will be absorbed water will be eliminated or absorbed if useful, and the food will be absorbed, and it will be absorbed by cell membrane for ATP synthesis and etc etc etc. It is very in depth, but it is not necessary here. Example is paramecium, which we are talking from the
centuries. And now, next classification is sporozoans. This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. Sporozoans, in them, they are having these sporozoans, their life cycle is made up or consist of this infectious spore life cycles. Like if you have already studied the Plasmodium vivax ka life cycle, amoeba, this entamoeba is also a paras, it is also having a very lengthy life cycle kind of a thing. And this life cycle is very infectious, and it will be having many host bodies also. They are the most notorious, it is most dangerous one is the Plasmodium vivax malaria parasite, which is caused, I hope it is in the year 2007 or 2011. There was a very 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 bad situation arise due to this malaria fever. It was a very pandemic, not this pandemic. That was also a very tough situation faced in India. If you want, you can search in Google. No, I can't say because I'm not perfect in that topic. Anyways, which causes malaria. So that's a story, tiny little story. And a disease which has a staggering effect on human population. Yeah, I think so. I was on it wrong. I was on a correct track saying that story. So there was much population decrease at the time of this very rapid multiplication of malaria, infection kind of a thing. Yeah, anyways, next we have completed kingdom protista in this video. We will see kingdom fungi in the next video, which I'll be uploading. See you until then. Take care. Bye bye. And if you like this video, like, share, subscribe for more videos.